Thanks everyone for coming out here today. We'll be providing an update on COVID, flu, and RSV. We're going to start with just some opening remarks from Dr. Sarah Rudman, Deputy Health Officer here at the County of Santa Clara Public Health Department, and then hear from Dr. Vidya Moni, Pediatric Infectious Diseases Specialist at Santa Clara Valley Healthcare. We'll then open for Q&A, and then after remarks in Spanish and in Vietnamese before closing. So with that, I will now welcome Dr. Rudman. Thank you so much. Good morning, everyone. Well, it's the time of year when viruses like flu and COVID and RSV are about to hit us the hardest. Year after year, these viruses spread the most during the winter and interrupt our holiday plans and often land people in the hospital. So our Santa Clara County wastewater data confirm that flu and RSV are starting to spread already here in our area. And we know that COVID transmission is at high levels in the largest wastewater area in Santa Clara County. So often the question folks have is, what should I do right now to keep myself and my loved ones safe? And the good news is this fall, there is new protection against COVID and flu and RSV. Everyone 6 months and older needs at least 2 shots this season, 1 updated flu shot and 1 updated COVID booster. The new COVID vaccine offers the best protection against the types of COVID that are spreading right now in our community. And for the first time, there's immunization against respiratory syncytial virus, or RSV, for infants and pregnant people. The best place to start is by contacting your regular doctor or local pharmacy. The Public Health Department is also working to make sure that people without health insurance have a place to go. We encourage everyone to visit sccphd.org/protectthem for information on where you can schedule an appointment. It's important to remember that these winter viruses are preventable. Vaccination is one of the best methods to protect yourself. We encourage everyone to wash hands, stay home when you're sick, and wear a mask in indoor crowded areas as well. Finally, the Public Health Department is launching a new dashboard today to help people track these common viruses and help you know the risk in your part of the community. Visit sccphd.org/flu data to see current virus activity in your area and take action to protect yourself and your loved ones. Thank you, and I'll hand off to Dr. Vidya Moni. Thank you, Dr. Rodman. So good afternoon, everybody. My name is Vidya Moni. I'm a pediatric infectious disease physician over at Santa Clara Valley Healthcare. And I'm here to talk to you today about using vaccination as a tool to prevent hospitalization. But first, I want to acknowledge the amount of vaccine fatigue all of you must be feeling right now. And I'm here to tell you the truth about them. And the truth is, they work. They do the job it's meant to do. They prevent severe infections, which can lead to hospitalization, and they prevent overwhelming our health system so that you can get timely appointments to see your healthcare providers. With that said, I have actually personally reviewed all of the data and literature for our newest COVID vaccine and flu vaccine, and I'm here to recommend that all those eligible 6 months of age and above, please get vaccinated against influenza and COVID. Excitedly enough, this year, especially in my field, I'm really happy to discuss preventative therapies against the leading cause of hospitalization in infants, which is against RSV, or respiratory syncytial virus. This includes vaccination for pregnant populations and also a new monoclonal antibody for those infants who are eligible for it. With this new armory of preventative modalities that we have, which always include hand washing and staying at home when you're sick, I feel very confident in saying that we have armed ourselves with the appropriate tools to keep ourselves and our families safe. Should you have any further questions regarding the new vaccines or the new monoclonal antibodies, please reach out to your primary care doctor. Thank you. Thank you, Dr. Rudman. Dr. Moni, if there's any questions, going to open that up now. Damien, no, you have one? Sure.
One of the things we monitor closely in the public health department to give us the best signal of what's happening right now in our area is looking at the wastewater. And anyone can go to sccphd.org/flu data and see what's happening with the wastewater in our community. What I see when I look at those data is that the transmission of COVID right now, especially in the San Jose area, is very high. This tells me that on average, when I'm indoor in a crowded place, I'm probably being exposed to COVID. And while I certainly don't want to land in the hospital or bring COVID to a vulnerable loved one, I also just don't want to have to miss a day of work or a day of hanging out with my kid. So that's why I'm choosing to wear a mask when I'm indoors in crowded places. Okay, follow-up, can you explain the reports from around the country there might be a shortage of the actual COVID vaccine? Well, this is the first year that we're accessing this new COVID vaccine in a way akin to how we've always accessed our flu vaccines and other regular healthcare we get, which means that folks will have different places to go depending on who your doctor is or what kind of insurance you have. What's most important for us here in Santa Clara County is that, first of all, the supply has reached us here. So we're pleased that our major healthcare providers are up and running with access to vaccine appointments, as well as all of our large retail pharmacies and all of our county healthcare delivery sites. In addition, the public health department is working hard to make sure that people who don't have insurance or don't have a doctor have a place to go. For adults, some of the best places are retail pharmacies, but folks can also go to vaccines.gov to look for access to the Bridge Access Program, or BAP, which is a new federal program that makes sure that no one has to pay for a shot just because you don't have insurance. Are we just lucky in this area that we have this supply? Well, I think this is the first year that access to supply really depends on manufacturers and delivery chains and when orders have been placed. We were fortunate to make sure we coordinated early orders and have received the majority of our supply. But it is different this year at different locations, and so we're very lucky to know that there's ready access here right now. Now, again, that may differ slightly for people depending on who your doctor is, what kind of insurance you have. And so we encourage people to contact your doctor and make an appointment. If that appointment is next week, that's okay. We just want to make sure people head into the holidays protected. You have two vaccines. Can you get both vaccines at the same time? And is it better sooner than later? It is safe and possible to get both the flu vaccine and the COVID vaccine at the same time. Now, your ability to do so may depend a little bit on who your doctor is and how they schedule their appointments for you, but that's true both for doctors' offices and for retail pharmacies. So we encourage folks to go ahead and get vaccinated as soon as you can get an appointment or get scheduled. If that's a week from now, that's all right too, but we want to make sure you head into the holidays safe and protecting yourself and your family. Any such thing as COVID spreader parties that, getting together with family or friends or in group situations, concerts? We know there are a lot of things people can do to protect themselves and their families heading into the winter. Vaccination is one of the most powerful ways to protect yourselves, but taking other steps like washing hands, avoiding crowds or vulnerable individuals when you're not feeling well, and wearing a mask indoors in crowded locations are also going to add important layers of protection. So there's a big 49ers game on Sunday. If you're sick, stay home. We certainly want folks who are not feeling well to get the rest and care they need and try to avoid staying away from or try to avoid large crowds or folks who are particularly vulnerable to severe disease. And for anyone who is vulnerable, it's especially important to think about wearing a mask when you're indoors or in crowded locations. Any other questions? All right, thank you all. We're now going to have remarks from the Public Health Department in Spanish. Buenos días, mi nombre es Diana Dávila, portavoz del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara. Hoy escuchamos de la doctora Sarah Rudman y la doctora Vidya Moni sobre la importancia de proteger a su familia contra el COVID, la gripe y el VRS. Con nuevas opciones para la protección contra el VRS, una vacuna contra el COVID actualizada, la vacuna contra la gripe de este año ya ampliamente disponible en consultorios médicos y farmacias, las autoridades de salud del Condado de Santa Clara recomiendan encarecidamente que todos se vacunen este otoño para protegerse a sí mismos y a los demás.
Hoy, Salud Pública también ha relanzado una herramienta para que el público realice un seguimiento de los virus comunes, la transmisión y el riesgo en las comunidades. El panel de datos actualizado mostrará los niveles de la gripe y el VRS mediante análisis de aguas residuales. Estos datos disponibles en sccphd.org/flu data. Son un recurso para que las personas y las organizaciones conozcan la actividad de la gripe y el VRS y tomen las medidas adecuadas para mantenerse protegidos. Como dijo la doctora Rodman, la vacuna contra el COVID, la vacuna contra la gripe y otras vacunas de rutina son seguras, eficaces y la mejor forma de mantenerse protegido frente a las enfermedades. Estar al día con las vacunas le mantiene a usted y a sus seres queridos saludables. Estar al día con las vacunas también reduce las visitas al hospital y la aglomeración de las salas de urgencias, garantizando que los miembros de la comunidad puedan recibir la atención que necesitan en caso de emergencia. La vacuna actualizada contra el COVID, que se autorizó en septiembre del 2023, ofrece la mejor protección contra los tipos de COVID que se propagan en la comunidad en este momento. Todas las personas mayores de 6 meses necesitan al menos 2 vacunas este otoño. Una vacuna actualizada contra el COVID y la vacuna de la gripe de este año. Los bebés y las personas embarazadas también deben recibir una inmunización contra el virus respiratorio sincitial, mejor conocido como VRS o RSV. Más información sobre las vacunas contra el VRS están en la página de los centros, en los CDC. ¿Dónde obtener las vacunas? El mejor lugar para obtener la vacuna actualizada contra el COVID es a través de su doctor regular o en una farmacia local. Para las personas con seguro médico, la mayoría podrá recibir la vacuna sin que les cueste nada. Para los adultos mayores de 19 años sin seguro médico o con seguro médico limitado, el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara también ayudará a garantizar el acceso a las dosis de la vacuna contra el COVID a través del programa Puente de Acceso de los CDC del Gobierno Federal. Más información ahí en vacunas.gov. Los menores de hasta 18 años pueden recibir la vacuna contra el COVID sin costo alguno a través del programa federal Vacunas para Niños. Este programa proporciona vacunas de rutina a los niños que reúnen los requisitos de Medicaid y a los niños que no tienen seguro médico. Y hay más de 100 médicos en el condado de Santa Clara ya inscritos en vacunas para niños para acceder a las vacunas gratuitas. El Departamento de Salud también distribuye anualmente vacunas gratuitas contra la gripe a organizaciones sin fines de lucro y a otros proveedores de agencias públicas. Más información sobre dónde vacunarse y si necesitan ayuda para inscripción en cobertura médica, disponible en sccphd.org/protéjalos. Si una persona no tiene seguro médico o un doctor regular, una clínica comunitaria o el sistema de salud del condado también pueden ayudarle. Pueden llamar al 1-866-967-4677. Para clínicas de vacunación contra la gripe, donde no se necesita cita previa para vacunarse, están disponibles en Farmacia Better Health y en la Feria de Recursos del Centro de Salud Pública. También hay clínicas de vacunación contra la gripe y contra el COVID, preferible con cita previa en varias farmacias del condado, incluidas Valley Health East Valley, Valley Health Center Gilroy, Valley Health Center Lenzen, Valley Specialty Center y Santa Clara Valley Healthcare Multi-Specialty Clinic. Thank you, Diana. Now we'll have remarks in Vietnamese. Chi? Xin chào quý vị, tôi là Lưu Khánh Chi, đại diện Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara. Thưa quý vị, ngay bây giờ chính là lúc để bảo vệ gia đình quý vị khỏi Covid, cúm mùa và RSV. Các phương cách mới để bảo vệ chúng ta khỏi virus hợp bào hô hấp RSV, thuốc tiêm ngừa Covid cập nhật và thuốc ngừa cúm mùa cho năm nay hiện đang có tại các văn phòng bác sĩ và nhà thuốc Tây. Cũng như vì vậy, các viên chức y tế quận hạt Santa Clara khuyến khích mạnh mẽ mọi người nên tiêm ngừa vào mùa thu này để bảo vệ bản thân và người khác. Hôm nay, Sở Y tế Công cộng cũng đã ra mắt lại công cụ dành cho công chúng để theo dõi các loại virus thông thường, tình trạng lây lan và nguy cơ rủi ro trong cộng đồng.
Bản tổng hợp dữ liệu mới này sẽ hiển thị mức độ cúm và RSV thông qua phân tích nước thải. Những dữ liệu này tại trang mạng scc.phd.org/flu-data là nguồn thông tin để các cá nhân và tổ chức có thể hiểu rõ về tình hình của cúm mùa và RSV để thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe. Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, bác sĩ Clara Rodman, Phó Giám đốc Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara đã cho biết rằng thuốc tiêm ngừa COVID, tiêm ngừa cúm mùa và các loại tiêm ngừa thông thường khác đều an toàn và hiệu quả và là cách tốt nhất để bảo vệ chúng ta khỏi bệnh. Tiêm ngừa đầy đủ và đúng lúc giúp giữ cho quý vị và người thân được khỏe mạnh. Tiêm ngừa đầy đủ và đúng lúc cũng làm giảm số người phải đến bệnh viện và giảm tình trạng phòng cấp cứu bị quá tải, và vì vậy giúp các cư dân trong cộng đồng được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế trong trường hợp khẩn cấp khi họ cần. Thuốc ngừa COVID cập nhật được phê duyệt vào tháng 9 năm nay là phương cách tốt nhất giúp chống lại các loại virus COVID đang lây lan trong cộng đồng hiện nay. Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên cần tiêm ít nhất 2 liều vào mùa thu này là liều tiêm ngừa COVID cập nhật và liều tiêm ngừa cúm mùa cho năm nay. Trẻ sơ sinh và những người đang mang thai cũng nên được chủng ngừa virus hợp bào hô hấp RSV hiện có lần đầu tiên trong năm nay. Vậy quý vị có thể tiêm ngừa ở đâu? Nơi tốt nhất để tiêm ngừa COVID cập nhật là với bác sĩ thường trực của quý vị hoặc nhà thuốc Tây địa phương. Đối với những người có bảo hiểm sức khỏe, hầu hết sẽ có thể tiêm ngừa mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào. Đối với người lớn từ 19 tuổi trở lên, không có bảo hiểm sức khỏe hoặc có bảo hiểm sức khỏe nhưng chương trình bảo hiểm chỉ có mức độ chi trả thấp, quý vị có thể đến các địa điểm có tham gia chương trình hỗ trợ tiêm ngừa COVID CDC Bridge Access Program như Walgreens và CVS. Quý vị cũng có thể tìm thêm các địa điểm khác tại trang mạng vaccine.gov. Đối với trẻ em từ 18 tuổi trở xuống có thể được tiêm ngừa COVID miễn phí thông qua chương trình tiêm ngừa cho trẻ em Vaccine for Children Program của chính phủ liên bang. Chương trình này cung cấp tiêm ngừa định kỳ cho trẻ em đủ điều kiện nhận Medicaid hoặc trẻ em không có bảo hiểm. Có hơn 100 bác sĩ trong hạt Santa Clara đã tham gia chương trình này để có thể tiêm ngừa miễn phí cho trẻ em. Hàng năm, Sở Y tế Công cộng tiếp nhận thuốc tiêm ngừa cúm miễn phí từ tiểu bang California và phân phối cho các tổ chức phi vụ lợi cũng như các địa điểm cung cấp dịch vụ cộng đồng địa phương khác trên toàn quận hạt. Các nhà thuốc thuộc Santa Clara Valley Health Care cũng tiêm ngừa cúm tại các địa điểm trên toàn quận hạt, bao gồm nhà thuốc Better Health và các nhà thuốc thuộc Valley Health Center trải dài khắp quận hạt. Để biết thêm thông tin chi tiết về các địa điểm tiêm ngừa, quý vị có thể vào trang mạng scc.phd.org/bảo vệ gia đình. Đối với các quý vị không có bảo hiểm sức khỏe hoặc không có bác sĩ gia đình, phòng khám cộng đồng hoặc hệ thống y tế của quận hạt có thể giúp quý vị ghi danh bảo hiểm sức khỏe. Quý vị có thể gọi số 1866 967 4677 hoặc đến Patient Access Department tại số 770 South Bascom Avenue ở San Jose từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. All right, that concludes for today. To everyone here and to watching at home, thank you very much for joining us.